Anambra State, a beautiful and blessed state, fondly referred to as the light of the nation. As you enter the state, you are greeted by the hardworking, hustling, and bustling Anambrarians. As you move more into the state, the next impression is that everybody lives in 3-story and 4-story buildings. We are from Igbos for a Progressive Nigeria, IPAN. As the Anambra election is coming closer, we felt it's time to go and take a look at Anambra State. Anambra State is 30 years old, but I don't think people are very happy with what they are seeing. This is not to say that other governors didn't do their job. They did. They contributed. But we want the incoming governor to know that it's no more business as usual. IPAN and Anambra people want a governor that will work for the people. Yeah, he has said it all. We are just asking the incoming government, to look into the putting situations here, so that the masses will stop suffering. You understand? So, he has said it all. Ọ na-asụ anyị ụsọ nnukwu ma ọ bụrụ na ihe ekwu ụdị okwu eme ya eme. Ebe ọ na-ewute anyị bụ onye bịa promise ọla. Onye bịa promise ọla. We need government assistance. Let the incoming governor help us put a moving road to this place. Let this place be constructed. The floods and waterlogged streets, the almost impassable roads, the evil-smelling refuse dumps, the frustrating traffics, the insecurity, it's almost uncountable. Even now, Zahia, but the city now, since 2014, now, me idea prison where Zahia, I'm no forever, my own mark and check. This is sad. So your things are inside the shop. Yes. So how do you cope? How do you feed your children? Nothing. Other if my husband came back, anything my husband did. How do people enter their house here? That's what I'm asking. How do they enter? The road now. These stones. And people actually live here. Yeah, see them here. So if they buy things that are heavy, how do they carry it? They can manage them like that. So many people seem to have been forgotten by successive governments. As the governorship election in Anambra State gets closer, Igbos for a Progressive Nigeria, IPAN, took a tour of the state. Can AC below 12? If I'm surprised because Nanga, now Anambra State, Anambra State one of the best. Malong Barana one road like this. I must know when they not told the law for. Can you couldn't see below 12? What governor bata if you know Gabiga, if you know Chocolo, one day work okwu dị mma ihe anyị na-agabiga n'obodo anụ a dị too much. Ya banyere mmiri
ụzọ anyị na-ene anya kịta na so na one of the best streets anyị nwebu so far. Mana duto na anyị nwere bad government. Ọ ya meziri the street adọzi in order. O kwesịghị ọ dịghị ka ebe mmadụ bi. Ị na-ere isi anya n'akụkụ niile ị ga-afụ na ebe niile a dịfụ na mmadụ ada agazi, moto ada agazi. Ihe anyị na-eji aga ebe anyị kịta ị na-ene anya na-abụ ụgbọ. Ọnụ ụgbọ anyị apakịghị ya duto na ndị ahịa agasigo. Mana ọ bụrụ na mgbede kịta na-ebupụta ụgbọ kịta ndị ụgbọ etinye ụgbọ na-ana ya 100 naira wee gwu ebe enyi 100 naira iji wee hụ na anyị na-abịa ka nwatakịrị na-egwu mmiri nwa jiri gote mmiri ọya aṅụ ọkụ ụdị ya ibi ebe a akwapụsigo enwezi onye bie the other one the same thing line anyị na-efu na ndị niile bi akwapụsichana mmiri a na-enye mmadụ nsogbu ebe a inegodo anya ifu ka ụnụ pụsịsị ya kịta ifu na ebe niile a na-adị dry onye kwesị isi side abịa azụ anyị ahịa anyị nwa nwere shop line ebe a we don't sell the mosquito bite is too much. Actually I own a chemist shop here and I know how often people come here to treat malaria every time. It's just too much. Things have to change. This is very, very painful. We can't accept this anymore. Anambra people must stand up and say no more. This is another shocking area. A school used to be down there, but because of bad road and the flood and everything, the school was shut down. That's business killed. And the school were paying all the taxes and whatever levies the state wants. Yet, the school died. This was actually the road to a street, yeah, but it's now covered. They are no more using it. You have to pass through swamp, climb up something to go back to all these buildings there. Some of them living there, they park their cars very far away and have to trek and sometimes enter canoe just to come back home. And they are paying rent, paying their taxes, doing everything as citizens of this state. Why can't they go back home? You can imagine after toiling for so many hours in the market, and you come back in the evening to start climbing trees or wood or whatever, putting your legs inside dirty water just to go home. So here now ebe onye abi na onye ọ na-akwụ ebe akịta now 3,500 a month. Mana at a time kita na anyị na mmiri na-abịa kịta na uju na-abịa na ọ bịa kịta na ya wụ water level mmiri uju ọ bịa kịta na ya si na ebe a kịta na na-abanye n'ime ụlọ anụ and ihe a kịta na ụlọ akịta na-elazi ya na ọ nọ n'ime anị ọ nọ ego n'ime anị kịta so otu anyị fụrụ mmiri bịa kịta na ha ebi ozi ebe ha apụgo ebe ha bizi kịta na ha na-achọzi ebe dị n'elu ebe ha nwere ike ịnọ zetenwu isi ya ha na ụmụazị na ụmụ ya nọsị ya. So mmiri gbadakwa afa na chetakwa mmiri gbadatakwa kịta ha na chigatakwa. So ife aka fa na-eme every year. Ihe aka ha na-eme every year. Na onye bi ebe a onye nwa bi ebe a. Oga gwa gọọmenti ife ị na-agabiga maka gọvanọ na-abata abata ka ọ malụ ife ị na-agabiga na ọ dị mkpa na abịa dozisi ya. Aha m bụ Mr. Obi Okafọ. Ebe a ka m bi. Elebara ka m bụ chọpụ ka m na-alụ na ebe a ka m bi. So anyị na mmiri na-enye anyị ezigbote nsogbu n'obodo a. Every year anyị ga-akwapụ n'ebe a anyị bi. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụkarị from beginning of August, middle of August or before ending of August anyị ga-akwapụ pụọ ebe a. A na-eweta aka ebe November, December, then anyị anatakwa back bịa na manejikwa ebe a si ebe anyị bi. So etu o si wee kwụrụ. So kedu ife ya chọka gọọmenti mere? Ihe anyị na-ayọ gọọmenti ka ha mere anyị bụ idozitere anyị ọnọdụ ma iru a ma ebe a na onwe ya bi onwe enyemaka ọbụla ha ga-enyere anyị n'ụdị ọbụla ha ga-esi wee nyenwere anyị aka ha nyere anyị aka ka anyị nwee ike dozitekwu ebe a ụgọdụ ihe ọzọ ka ọ na-ekwe anyị mmaneji n'oge nke iju a iju dịkwa at least anyị anọdụba anyị nọgidekwa be anyị ahụ mgbe iju jikwa na anyị manejikwa onwe anyị karịa nke ịgbaba ọsọ na-agbagharị yara ndị a onye gbagidezie nwe onye chi ụmụaka achị m ụmụaka onye chi ụmụaka emegide ihe nwere ike mmekanye ofu nwa gị ebe ị na-agba ọsọ iju agwọ na-abata ebe a steeti eke na-abịa mgbe ụfọdụ anyị egbuo mgbe ụfọdụ ọgbanarị anyị fụgie
ọtụtụ ụmụ anụmanụ dị iche iche n'elu nkwụ akịta ịpụta ebe a ma enwe ju ebe ahụ niile na-enwe kpọrọkpọrọkpọ adị nwere ike pụba na ọdị ka pụọ ha mee nwa anyị hapụrụ n'ụlọ ata and anyị jiri ego anyị nwee ego isi ka anyị jee chọta n'ebe makarịsịrị nụ ka anyị jee biri ebe a enwe ya gbaa n'ọsọ kọmpand a kịta ndị bi na ya agbapụgo enwezie ndị bi ebe a ọ ya ebe a kịta anyị na-ata afọ ụkarị. Yes, from the information we gathered so far, this is somebody's house built with his money. But after construction of the house, because of the non-relay system, the landlord and the tenants vacated the entire place because of flood. So this kind of thing is unimaginable. So we are asking on the incoming government to look into this kind of situation. It is very, very bad and very, very appalling. Thank you. The thing I joke, you book the landlord, the jabble tenant somewhere. Now for your load on or route to or try. Take away it's not there. No, just enough for one or somewhere. Because Anambra, we have to shine our eyes this time around. We must get it right. Can I post things like this? This is somebody's compound. People actually live here. Two-story building. And this is their compound where their children are supposed to be playing. This is sad. This is sad. Abuna without I room high school, Ketumaya Mangamu school. Abataba Kita, I want to get a Potaf. Without I want, Umazaya Hapa, Umazama, Batabata. If you're ever kind of silver, I'm a minibus in Naraya. Well, I'm going to remember till I ever quote you, but I mean not to cry or sunny me. So now I'm very, I'll find out by how they got too much. No money fooling in Melai. If you're ever get I want to get I must soon save an Abatawa. You need to talk here. I want not to know. If on our castle as soon as Saturday, Midi, I'll go in and out to my day. Oh, yeah, Marianne. Look at the beautiful buildings. Beautiful building. And this is what they all have. We want the incoming governor to please come to the aid of the people. Help the masses. Help Anambra people. This is no longer acceptable. And we call on Anambra people to bring out their PVCs. Get your voter's card. Be ready to vote. Suitable women market. In here, I wouldn't choose a container on the sexy avatar. Container at a given 2 times. Indica can have a motor. You left side, I think I can have it. You know, better than 1 day, people watch all the big gabu. Government down and here I wouldn't choose a stage of Anambra. The back a container need a number they use the weather. I'm going to get a Monday digital and I'm not every day on daily basis on our basis. Can you see bridge? Or what would it take on this bridge? Any like Sierra Roman market.
because you other complaint, I am going to go there. ụzọ dị ife a kedu Ebe a Niger State by your voice. okay Niger State by your voice. n'ime Ọnịcha N'ime Ọnịcha steeti. want the road to be fixed because this is a major road coming into Onitsha. All the containers going to main market, they are all passing here and they are falling here. This is very, very difficult for people of Anambra State. The next governor must attend to what people are suffering and alleviate their suffering. Ndi Anambra have suffered enough. This program is brought to you by the Igbos for a Progressive Nigeria, IPAN.